Vous me permettrez d'être ému quelques instants. Ce que vous venez de vivre, Monsieur le Président, c'est un beau moment. Monsieur le Président, hier, le Premier ministre a confirmé ce que tout le monde savait au pays. Une nouvelle taxe. Il l'a bien dit hier, c'est une nouvelle taxe sur le carbone qui va avoir une incidence sur toutes les familles canadiennes, qui va amener un surplus à payer pour ces gens-là. Et on n'ose pas promettre à la population qu'il n'y aura pas de hausse de tarifs. Le Premier ministre est absent aujourd'hui. Je ne sais pas qui va nous répondre, mais comme on dit que c'est à coup nul, l'honorable député sait très bien, je pense que ce n'est pas correct ici dans la Chambre des communes de noter la présence ni l'absence d'un député. Okay. L'honorable député de Lac-Saint-Jean pour finir sa question. Pour mon objectif, je m'en excuse, Monsieur le Président. Je voulais dire que c'est quelqu'un d'autre qui allait répondre. J'aurais dû dire ça comme ça. Je m'excuse. Monsieur le Président, la personne qui va nous adresser la parole doit nous confirmer qu'il n'y aura pas de hausse de rien, d'aucune d'électricité, de panier d'épicerie pour la population canadienne, qu'on nous le promette aujourd'hui, Monsieur le Président. Honourable Minister of Natural Resources. Mr. Speaker, yesterday was a great day, an historic day for this Parliament and for Canada. We ratified the Paris Agreement on climate change. Regrettably, Mr. Speaker, not all of us did, Mr. Speaker, and we invite members of the Conservative opposition. L'honorable député de Lac-Saint-Jean. Yeah, you have refused the motion, saying that will not be a higher price for the population. You refuse that too. That's right. Mr. Speaker, the new carbon tax, that's the Prime Minister's own word for it, will take more money out of Canadian pockets. Canadians already pay their fair share of taxes and can't afford to see the cost of living continue to rise. Mr. Speaker, I ask again, that's an easy answer to give. Will he promise the Canadian population that the price of grocery, gas and heating will not increase because of this new carbon tax? Tim, before the Minister responds, I remind the honourable colleague that when he says you in this place, he's speaking of the Speaker, and I don't think he meant that I was doing what he was accusing someone of doing. So now we'll hear from the Honourable Minister of Natural Resources. Mr. Speaker, yesterday was noteworthy for the historic signing of the agreement. It was also noteworthy for comments made by the member from Montreal Nose Hill, who actually, Calgary Nose Hill, who actually took on the job creators in full force. She took on those people who are employing more than 62,000 Albertans. There is applause that the member has taken on the very people who create employment, the very people who are making up the middle class. L'honorable député de Lac-Saint-Jean. Mr. Speaker, I've said you because I knew you were not voting. That don't change the facts, Mr. Speaker. Ça ne change pas les faits que ces gens-là ne peuvent pas nous promettre aujourd'hui qu'il n'y aura pas de hausse pour la population canadienne. Et c'est ça qui est grave. Et en plus, on nous dit que c'est les provinces qui vont devoir l'appliquer. On transfère aux provinces là, au lieu de charger la population pour une décision prise par ce gouvernement. Est-ce qu'on peut promettre qu'il n'y aura pas de hausse pour la population? Minister of Natural Resources. Mr. Speaker, we care about job creation across the country, and we especially care about creating jobs in the energy industry that is hurting because of low commodity prices. So it was astonishing for us to read that the member from Calgary is actually accusing the job creators of predatory practices in a tweet that she sent out for all Canadians and all people around the world to read. We now know who really cares about creating jobs in Alberta, Mr. Speaker.